Use earphones for better experience. హే మిగోస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ అందరూ మంచిగా ఉన్నారు అయితే అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు మన దగ్గర ఒక అవెంజర్ అయితే ఉంది. ఇది ఫుల్లీ కస్టమైజ్డ్ అనమాట. కస్టమైజ్డ్ ఏం కాదు, చిన్న చిన్న మోడిఫైస్, ఎగ్జాస్ట్ అండ్ హ్యాండిల్ బార్ అయితే మోడిఫైడ్ జరిగింది. దీనికి యాక్చువల్లీ ఎగ్జాస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు బైక్కి. సో ఇదేం బ్రాండ్ కాదు, ఇది రెప్లికా ఎగ్జాస్ట్ అనుకుంటా. సో M4 ఏది ఉంటుంది దాని రెప్లికా అనుకుంటే. ఇది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఎగ్జాస్ట్ అనమాట. ఇది చాలా లౌడ్ ఇది. అండ్ హ్యాండిల్ బార్ కూడా హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎగ్జాస్ట్. సో దీని ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే ఇది మన ఛానల్లో వేరే బైక్ ఫస్ట్ లైక్ రివ్యూ అనుకుంటుంది. సో ఎగ్జాస్ట్ అండ్ హ్యాండిల్ రైట్ చేస్తూ మాట్లాడదాం. బైక్ అయితే ఇటువంటి ఎగ్జాస్ట్ అయితే మంచిది కాదు. వాటిని ఏమంటారో, మనం డ్రైవ్ అంతా చేసి యాక్సిలేటర్ అంతా తిప్పి వదిలేస్తాం కదా, వదిలేసాక ఇవి ఫైర్ బాంబ్ టాప్ 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 టాప్. నాకు ఈ బైక్లో నచ్చినవి ఏంటంటే, అవి ఒకటి, నా హైట్కి అది చాలా కరెక్ట్గా ఉంది. మన పల్సర్ అనేది ఉంది కదా, దాన్ని వెనక్కి లాగాలంటే నా పని అయిపోయినట్టే. అసలు అందులో నేను ఏం చేస్తుంటే దిగేసి నీట్గా బండిని వెనక్కి అయితే లాక్కుంటూ వెళ్తాను. సో దీంతో ప్రాబ్లం లేదు, ఈజీగా కాల్తో అయితే తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అవెంజర్ సీట్ హైట్ తక్కువ కదా, సో హైట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకైతే అవెంజర్ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. హ్యాండిల్ కూడా చేయించాక, ఇది మాడిఫైడ్ మార్పించాక హ్యాండిల్ అయితే చాలా నచ్చింది నాకు. బాగుంది, లుక్ అయితే బాగుంది. ఎగ్జాస్ట్ నచ్చింది, బట్ మంచిది కాదు అంతే. దీని సీటు కూడా చాలా పొడుగుంది. ఇప్పుడు రివ్యూ అని ఏం కాదు కానీ నా ఒపీనియన్ చాలా పొడుగుంది. అప్పుడు నా పర్సనాలిటీలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఒక నలుగురు కూర్చోవచ్చు, ఏ డౌట్ లేకుండానే. ఎయిర్ పుల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆయిల్ ఉంది బట్ క్యాప్ సరిగ్గా పడలేదు. దానివల్ల అయితే కొంచెం ఎయిర్ లాగింది. సో అలా పోలీస్ ఎవరైనా లేరు అంటే అలా రౌండేసి వచ్చచ్చు. ఉన్నారు అంటే నీట్గా వెనక్కి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. నా హైట్కి అయితే బైక్ అయితే సూపర్గా ఫిట్ అయిపోయింది.
అంటే కాల్ చేసారా సమానంగా నీట్గా అందుతుంది. కాళ్ళు అసలు అందో ఎలా ఉంటాయి, రాక్సీకి అయితే ఎలా ఉంటాయి అన్నమాట. నా కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి, దీనికంటే ఫుల్గా నీట్గా అంతే. నేను కరెక్ట్గా బైక్ తీసుకుని బయటకు వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 20 minutes అవుద్ది. అండ్ బైక్ వేసుకొని రైడ్ చిన్న అలా తిరిగి వచ్చేలోపు గేట్ వేసాడు. ఇక్కడ ఆగం కదా, అంతే అబ్బా మొత్తం నానిపోయాను. ఈ 20 minutesకే నా తలలోంచి హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాం కదా, దానికోసం హెల్మెట్లు పెట్టుకున్నాం కదా, హెల్మెట్లోంచి చెమటలు విపరీతంగా కారిపోతున్నాయి. షర్ట్ అయితే పూర్తిగా నానిపోయింది. ఎండలు అయితే చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి బాబాయ్, చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. ఈ ఎండలో బయట రావడం అనేది రిస్క్ అయిన పనే, చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ఎండలో. దీనికి ఇండి బార్స్ లైట్లు కూడా ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇటుపక్కది గ్లాస్ ఇరిగిపోయింది. ఎంత హైట్ ఉన్నాయి ఈ రోజుకి. ఈ చిన్న వీడియోనే మీకు కనుక వినిస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో అంతవరకు బాయ్, సెలవు, జై హింద్.